Hello students, next point in the topic coordination compounds is terms used in coordination chemistry. Before going to this point, I will repeat in short whatever we studied in the previous lecture. In previous lecture, we just started the new topic number 9, coordination compounds. Now in coordination compounds, the central metal atom or ion is surrounded by atoms or molecules which are known as a ligands, which donate electron pair to metal ion or atom to form a coordinate bond. Now the formation of coordinate bond is considered as a Lewis acid-base interaction because in coordination compounds the ligands are electron pair donor and metal ion is electron pair acceptor, and according to Lewis acid-base concept, a species which can donate electron pair is known as a Lewis base, and a species which can accept electron pair is known as a Lewis acid. Now, for example, if we take suppose a cisplatin having formula PT NH32Cl2. So here platinum 2 plus is a central metal ion which is surrounded by 4 ligands, 2 ammonia molecules and 2 Cl minus ions. Now types of ligands. There are 3 types of ligands. Number 1, monodentate ligands. The ligands there is single electron pair donor atom are known as a monodentate ligands. For example, OH minus, Cl minus, Cl minus. In these anions, there is only one atom. In OH minus O. In Cl minus, there is only Cl minus ion, and in Cn N are electron pair donor atoms. Second type, polydentate ligands. So the ligands in which there are 2 or more donor atoms are known as a polydentate ligands. For example, if we take oxalate ion, then there are 2 O minus ions which can donate electron pairs. Or ethylene diamine, there are also 2 electron pair donor atoms. While in EDTA, ethylene diamine tetracellate, there are 6 donor atoms. Hence it is known as a hexadentate ligands. And third type is ambidentate ligands. The ligands in which there are 2 electron donor atoms, and it can use any one for formation of a coordinate bond. For example, in NO2 minus, N can donate electron pair, or also we can donate electron pair. Similarly, in thiocyanide, SCN, S can form bond with metal or Cn can form bond with metal. So these are examples of ambidentate ligands. Now next point is terms used in coordination chemistry. There are 5 terms. First here, coordination sphere. Now in coordination compounds, the central metal ion or atom and ligands together, which are enclosed in a square bracket, is known as a coordination sphere. I will take here example. This example, cisplatin PT NH32Cl2. Now here platinum 2 plus ion is surrounded by these 4 ligands. So platinum ion and these 4 ligands together included in a square bracket is known as a coordination sphere. So this is coordination sphere. Now if it carries charge, then it is known as a complex ion. Now suppose here Fe Cn6, and here there is a -4. Now here Fe2 plus Fe2 plus ion, and which is surrounded by 6 cyanide ions. So this total is known as a coordination sphere. As there is a charge, it is known as a complex ion. Now suppose here one more, CO means what? Cobalt. There are NH3, 5, and here Cl. Now here there is a +2 charge. Okay. Now here cobalt is surrounded by 5 NH3 molecules and 1 Cl minus ions, and as there is charge, this total is known as a complex ion. Okay. Now second term is counter ion.
the ionizable group outside the square bracket in coordination complex or coordination compound is known as a counter ion. It may be positive or negative. I will take here two examples. First is K4 FeCN6. Now this coordination compound, when dissolved in water, ionizes to give 4K plus ion and plus this complex ion FeCN6 and here minus 4. And one more example here, that is same example, CONH3 5Cl and here Cl2. This ionization the aqueous solution to give what is here CONH3 5Cl, here is a plus 2 and plus 2Cl minus. So here this here K plus and here what here Cl minus. These ions are known as a counter ions. The ionizable group which is written outside the square bracket, this here this and here this, is known as a counter ion. So for example, in this complex K plus is counter ion and this complex what is here Cl minus ion is what here counter ion. Now third is charge number of complex ion. Now the net charge carried by complex ion is known as a charge number of complex ion. So it is very simple. If we take suppose this example, then this is known as a charge number of complex ion. If we take this example, then plus 2 is known as a charge number of complex ion. Now here there is no charge, okay, it is 0. तर हे पुढल्या दोन टर्म जाण्यापूर्वी हे लक्षात येते का बघा, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये ॲक्च्युली दोन भाग असतात, एक काउंटर आयन आणि दुसरा कॉम्प्लेक्स आयन. तर स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये किंवा कॉम्प्लेक्स आयनमध्ये काय असतं तर सेंट्रल मेटल ॲटम आयन असतो आणि त्याच्यावरती लिगंड्स असतात, न्यूट्रल मॉलिक्युल्स किंवा ॲटम्स असतात किंवा आयन्स असतात. त्या सगळ्यांना मिळून काय म्हणायचं कोऑर्डिनेशन स्पेअर म्हणायचं, जे स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेले असतात, म्हणजे प्लॅटिनम Mn2 आणि Cl2. पण ह्याच्यावरती जर चार्ज असेल तर त्यालाच काय म्हणतात, त्या कोऑर्डिनेशन स्पेअरच काय म्हणायचं कॉम्प्लेक्स आयन म्हणायचं. इथे बघा Fe हा काय आहे मेटल आहे आणि त्याच्यावरती 6 सायनाइड आयन्स आहेत ज्यांना आपण लिगंड्स म्हणतो आणि ह्याच्यावरती चार्ज किती आहे -4. ह्याला पूर्ण ह्याला काय म्हणायचं कॉम्प्लेक्स आयन म्हणायचं. इथं CO मेटल आहे त्याच्यावरती 6 लिगंड्स आहेत, 5 NH3 मॉलिक्युल्स, 1 Cl मायनस, या टोटलला काय म्हणायचं आणि वरती चार्ज आहे त्यामुळे ह्याला काय म्हणायचं कॉम्प्लेक्स आयन म्हणायचं. म्हणजे हा कोऑर्डिनेशन स्पेअर झाला, ह्यांना म्हणायचं कॉम्प्लेक्स आयन्स. आता काउंटर आयन म्हणजे काय तर हा जो स्क्वेअर ब्रॅकेट असतो ज्याला आपण कॉम्प्लेक्स आयन म्हणतो त्याच्या बाहेर जे लिहिलेले असतात त्यांना म्हणायचं काउंटर आयन. जे K4 FeCN6 मध्ये K प्लस हा काय होणार काउंटर आयन होणार, कारण तो जर आयोनाइज झाला तर असा होतो बघा, ह्याचं आयोनायझेशन होतं. आणि हा जर आपण समजा कोऑर्डिनेशन स्पेअर घेतला किंवा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स घेतला तर हा जो Cl मायनस आहे त्याला काय म्हणायचं काउंटर आयन. मग ह्याच्यामध्ये K प्लस हा काउंटर आयन आहे, ह्याच्यामध्ये काय आहे Cl मायनस. ज्या स्क्वेअर ब्रॅकेट याचा अर्थ कॉम्प्लेक्स आयनच्या किंवा कोऑर्डिनेट स्पेअरच्या बाहेर जे लिहिलेले आयन्स असतात ते पॉझिटिव्ह असतील किंवा निगेटिव्ह असतील त्यांना म्हणायचं काउंटर आयन म्हणायचं. आणि चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय सोपं आहे, हा जो कॉम्प्लेक्स आयन असतो त्याचा जो टोटल चार्ज असतो त्याला त्याचा चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन म्हणायचं. उदाहरण ह्याच्यामध्ये -4 आहे, ह्याच्यामध्ये किती आहे +2 आहे. ओके. नाऊ नेक्स्ट इज ऑक्सिडेशन स्टेट of metal ion. Now the charge carried by metal ion in coordination compound is known as a oxidation state of metal ion. So in the previous year in the topic redox reactions we studied how to calculate the oxidation number of any atom in the given species. Now if total charge is 0 then algebraic sum of oxidation of all atoms in the given species is equal to, or in the given molecule is equal to 0. And if given species is ion positive or negative, then algebraic sum of the oxidation numbers of all atoms in the ion is equal to charge on the ion.
I will take here all these 3 examples. Suppose if we take this first FeCN6, okay, FeCN6, and here there is a -4. Now suppose we have to calculate here oxidation state of Fe, because here Fe is metal. Now suppose the oxidation state of Fe is X, plus now cyanide ion, the oxidation number of cyanide is -1. You must know some oxidation numbers of some ions, then it is possible to calculate the oxidation state. For example, O -2, H +1, NH3 0, halogens FCl, Vri -1, OH minus, Cn -1. So here the oxidation number of Cn is -1, and there are 6 Cn minus ions. So 6 into -1. And as it is a ion, the algebraic sum of oxidation number of Fe and Cn minus ions is equal to -4. So it is what here? Ex 6 into -1, -6. Now -6 plus here this is -6. So it is equal to -4. Now it is equal to X is equal to -4, and -6 becomes +6. So X is equal to +2. That is, the oxidation state of Fe in this complex is +2. If we take suppose this example, CO NH3 5, here Cl, and here +2. Now here metal is cobalt. We have to calculate the oxidation state of cobalt. Suppose oxidation state of cobalt is X. Now there are 5 ammonia molecules. It is a molecule, so oxidation state is 0, and there are 5, so 5 into 0, plus one more ligand is there, that is Cl, and its oxidation number is -1, and sum of these is equal to charge +2. So what is your X? So 5 into 0 is 0, and this is -1. -1 is equal to +2. What is your X -1 is equal to +2. So X is equal to +2. Now -1 becomes +1. So here X is equal to +3. That is, oxidation state of cobalt in this complex ion is +3. Now if we take suppose this example, PT NH3 2 Cl2. Now say here there is no charge, it is coordinate sphere, and no charge means totally 0. Now suppose oxidation state of PT is X. Now there are 2 NH3, 2 into 0, again 2 Cl, so Cl means -1, and is equal to now 0. So what is your X here plus 0, and here -2 is equal to 0. Now X -2 is equal to 0, and therefore X is equal to +2. That is, oxidation state of platinum in this complex is +2. ओके. तर ह्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येते का बघा, की मेटल जो असतो त्याचे ऑक्सिडेट काढायला सांगतात. त्यासाठी आपल्याला जे लिगंड्स असतात त्यांचा ऑक्सिडेशन नंबर माहीत पाहिजे, आणि ते ठराविक असतात. तुम्ही थोडी एक्झाम्पल सॉल्व केली तर त्यातलेच असतात, जास्त काय फार कॉम्प्लिकेटेड नसतात. तर रूल काय आहे, तर त्याच्यामध्ये जे जे स्पेसेस असतात त्यांच्या ऑक्सिडेशन नंबरची बेरीज, जर तो मॉलिक्युल असेल तर 0 असते, आणि जर तो आयन असेल तर काय असतं, त्या आयनच्या चार्ज किती असते, तर -4 असते, किती असणार आहे, +2 असणार आहे. मग त्या ठिकाणी Feचं ऑक्सिडेशन कशी काढायची, तर ज्याची ऑक्सिडेशन काढायची आहे त्याचा X मानायचा, प्लस आता काय त्यामध्ये सायनाइड आयन्स आहेत, म्हणजे प्लस करायची. आता एका सायनाइडचं ऑक्सिडेशन -1 आहे, असे 6 आहेत, त्यामुळे 6 into -1 करायचं, आणि जे कुठं काय करायचं -4 करायचं, आणि सॉल्व्ह करायचं. जे किती येणार आहे, +2 येणार. म्हणजे Feची ऑक्सिडेशन किती आहे, +2 आहे. हे तर COचा काढायचा आहे, तर COचा X मानायचं. आता NH3 5 आहे, त्यामुळे 5 घ्यायचे, आणि NH3 मॉलिक्युल आहे त्याचा चार्ज 0 असतो, त्यामुळे 0 घेतलं, आणि प्लस 1 Cl आहे, आणि Clचा किती असतो, -1. इज इक्वल टू किती करणार, +2 करायचं. आणि सॉल्व्ह केलं, 5 into 0 0 येणार, आणि हे -1 होणार, म्हणजे X + 0 -1 2 येणार. हे सॉल्व्ह केलं ते किती येणार, +3. म्हणजे कोबाल्टचा ऑक्सिडेशन नंबर किती येणार, +3 येणार, बरोबर आहे का. आणि जर हे घेतलं समजा, तर हा कोऑर्डिनेट स्फिअर आहे, तर चार्ज नाही,
जी बेरीज किती करायची आता इक्वल टू 0 करायची. प्लॅटिनमचा काढायचा आहे, प्लॅटिनमची एक्स कन्सिडर केली, NH3चा 0 असे 2 आहेत आणि Clचं -1 असे 2 आहेत. त्यामुळे सॉल्व्ह केलं किती येणार, 2 येणार. ह्या ठिकाणी प्लॅटिनमचं किती असणार आहे, ऑक्सिडेशन किती असणार आहे, 2 असणार आहे. बरोबर आहे का. आता त्यानंतरचा बघा 5वा पॉईंट किंवा 5वी टर्म जी आहे ती आहे कोऑर्डिनेशन नंबर. Now, in coordination compound, the number of donor atoms which are directly attached to central metal atom or ion is known as a coordination number of that central metal atom or ion. आता इथे मी डायरेक्ट सांगतो बघा, लक्षात येते का बघा. याच्यामध्ये किती जोडले, 2 NH3 आणि 2 Cl म्हणजे एकूण 4 झाली. त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 असणार आहे, कारण हे सगळे काय ते मोनोडेंटेट लिगंड्स आहेत. हे ते एफिर किती जोडलेले आहेत, 6 CN जोडले आहेत आणि CN हा सुद्धा काय आहे, मोनोडेंटेट लिगंड आहे. तो एकच इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो, त्यामुळे ह्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती होणार, 6 होणार. इथं बघा CO किती जोडले आहेत, 5 NH3 आणि 1 Cl एकूण 6 जोडले आहेत. हे 6च्या 6 म्हणजे NH3 आणि Cl हे मोनोडेंटेट आहेत, प्रत्येक एकच इलेक्ट्रॉन पेअर देतो. त्यामुळे काय म्हणतो त्याला, ह्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती असणार आहे, 6 असणार आहे. म्हणजे एक तर मोनोडेंटेट लिगंड्स किती जोडले ती संख्या, किंवा जर पॉलिडेंटेट लिगंड्स असतील तर टोटल किती इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट केले त्या संख्येला काय म्हणायचं, त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणायचा. ह्या ठिकाणी बघायचं समजा आपण हे जर एक्झाम्पल घेतलं, कोणतं ऑक्झिलेट आयन्स जर एक्झाम्पल घेतलं तर असं एक्झाम्पल घेतलं, Fe इथं C2O4 आणि 3 आहे, बरं का, आणि इथं -3 आहे, बरं का. म्हणजे C2O4 आहे का, ॲक्च्युली 3 लिगंड्स आहेत, ते किती 3 आहेत, पण प्रत्येक हा जो ऑक्झिलेट आयन आहे तो काय आहे, बायडेंट लिगंड आहे. एक हा जो आयन आहे तो 2 इलेक्ट्रॉन पेअर देतो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेअर किती देणार, 6. त्यामुळं ह्याचा ऑक्सिडेशन नंबर 3 होणार नाही. किती होणार बघा, ऑक्सिडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर किती होणार, याचा 6 होणार, बरं आहे का. हे -6 आणि इथं याचं +3 किती होणार, हे -3 होणार. आणि जर +2चं आपण फेरो घेतलं तर तिथे हे -4 होईल. एफीच्या ते अवलंबून आहे, इथं फेर 2 + तर काय होईल, -4 होईल. फेरी घेतलं तर -3 होणार. लक्षात का. जर समजा आपण EDTA घेतला म्हणजे इथिलीन डायमंड टेट्राएस्टेट, तर तो एकच मॉलिक्यूल आहे, पण त्याच्यामध्ये काय आहेत, 6 डोनर आयटम्स आहेत. त्यामुळे जरी तो एक लिगंड असेल तर त्याची कोऑर्डिनेशन नंबर किती होणार, 6 होणार. तर ह्या झाल्या 5 टर्म, सोप्या आहेत बघा. कोऑर्डिनेशन स्पेअर, काउंटर आयन, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, आणि हा काय झाला कोऑर्डिनेशन नंबर. एक स्मॉल पॉईंट घेऊन आपण थांबू, डबल सॉल्ट अँड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. Double salt and coordination complex. So first double salt. Now the substance which dissociates completely in water into simple ions is known as a double salt. For example, more salt. The formula is FeSO4 NH4 twice SO4 6H2. This is known as a more salt. When it is dissolved in water, gives see what is here, Fe2 plus ions, Fe2 plus ions plus SO4 SO4 means what, 2 SO4 charge is -2 and 2 NH4, so NH4 is positive, it plus 1 here. So this is known as double salt. म्हणजे हा जो सॉल्ट आहे हा जर पाण्यावर विचार केला तर त्याचं पूर्ण आयनेशन होतं, जेवढे आहे ते आयन सगळे सेपरेट होतात, Fe SO4 आणि NH4 टू NH4 असे आयन्स होतात. ह्याला म्हणायचं डबल सॉल्ट. आणि दुसरा एक एक्झाम्पल आहे बघा, त्याला कार्नलाईट म्हणतात, त्याचा फॉर्म्युला आहे
KCl MgCl2 आणि 6H2. हा जर पाण्यामध्ये डिझॉल्व केला तर काय काय होतं बघा, के प्लस आयन्स मिळतात. त्यानंतर MgCl2 म्हणजे Mg2 प्लस आयन्स मिळतात. आणि सेल किती आहेत, 3 आहेत, म्हणजे प्लस काय होणार आहे 3Cl मायनस. याचं पूर्ण आयोनायझेशन होतं, सगळे आयन्स सेपरेट होतात, के प्लस Cl मायनस आणि Mg2 प्लस. तर ह्यांना म्हणायचं डबल सॉल्ट. हे त्याचे 2 एक्झाम्पल पुस्तकात दिलेले आहेत. एकाला म्हणजे मोर सॉल्ट, याला म्हणायचं कार्नलाइट. आणि दुसरं आहे त्यात आपण बघितलेलंच कोणतं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किंवा त्याला आपण कंपाऊंड म्हणतो. दी सबस्टन्स which in aqueous solution or in water ionizes with at least one complex ion is known as a coordination complex. ह्या ठिकाणी काय होतं बघा, त्याचं पूर्ण आयोनायझेशन होत नाही. आयोनायझेशन होतं पण त्याच्यामध्ये कमीत कमी एक तर काय असतो, कॉम्प्लेक्स आयन असतो. म्हणजे आता आपण घेतलेले बघा, समजा आपण हे घेतलं FeCN6 हे समजा K4 आहे, K4 FeCN6 हा जरी घेतला तर हा जर पाण्यामध्ये डिझॉल्व केला तर काय मिळतं माहिती आहे का, 4K प्लस आणि प्लस काय मिळणार आहे FeCN6. आता लक्षात येते बघा, हे पूर्ण आयोनायझेशन होत नाही. हा झाला काउंटर आयन, म्हणजे एक आयोनायझेशन झालंय K4 आणि हे ते काय येणार सांगा, FeCN6 ते किती येणार -4 येणार. पण जर पूर्ण आयोनायझेशन झालं असतं तर काय मिळालं असतं परत, या ठिकाणी Feचा चार्ज किती सांगा -6 + 2 - 4, म्हणजे Fe +2 चार्ज आहे. म्हणजे इथं 4K प्लस Fe2 प्लस आणि 6Cl मायनस मिळाले असते तर आपण काय म्हटलं असतं, डबल सॉल्ट म्हटलं असतं. पूर्ण आयोनायझेशन होत नाही, आयोनायझेशन होतं पण कमीत कमी एक काय राहतो त्यामध्ये, कॉम्प्लेक्स आयन राहतो. हा कॉम्प्लेक्स आयन आहे, तर ह्याला म्हणायचं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. दुसरं एक्झाम्पल आता मी घेतलं, समजा आपण घेतलं कोणतं बघा, हा जर घेतलं CO NH3 5Cl आणि तर Cl2 आहे समजा. आता हा जर पाण्यामध्ये डिझॉल्व केलं तर काय मिळतं, हे बघा CO NH3 5Cl इथं +2 आणि +2Cl मायनस मिळतात. म्हणजे अंशतः हा आयोनाइज झालेला आहे, 2 भाग झालेले आहेत, हा +2, हा पॉझिटिव्ह आयन, हा निगेटिव्ह आयन. पण ह्याचं आयोनायझेशन होत नाही. ह्याचं आयोनायझेशन कसं झालं असतं, ह्याच्यावरती +3 चार्ज आहे, म्हणजे CO +3 NH3 5 मिळाले असते, Cl मायनस मिळाला असता आणि हे कोणतं 3 Cl मायनस असते. आज जर त्याला आपण काय म्हणलं असतं, डबल सॉल्ट म्हटलं असते. तर जे सबस्टन्स पाण्यामध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर काय होतं, कमीत कमी एक तर काय देतो, कॉम्प्लेक्स आयन देतो. तो पूर्ण डिस्ट्रीब्यूट होत नाही, त्याला म्हणायचं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. आणि जो पूर्ण डिस्ट्रीब्यूट होतो, सगळे आयन्स काय होतात, सेपरेट होतात, त्याला म्हणायचं डबल सॉल्ट. तर आज या ठिकाणी आपण काय काय बघितलं, 2 पॉईंट बघितले. एक पॉईंट आहे तो टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सिंपल 5 टर्म्स आहेत जे आपल्याला आवश्यक आहेत त्यासाठी, हा ब्रँच स्टडी करण्यासाठी. ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचा हा कोणता आहे की सेंट्रल मीटर आयनचं ऑक्सिजन स्टेट कॅल्क्युलेट करणे. याचे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर हे सोपं आहे. त्यामध्ये एक स्मॉल पॉईंट भेटला कोणता, की दिसायला दोन्ही सारखे दिसतात पण डबल सॉल्ट आणि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.